4장. 맞아, 이어서 해야겠지? 호랑이들의 황금. 아, 존나 흥미진진하다. 3장 2장에서 그렇게 슈나이더가 그렇게 되고 돌아왔는데 벌틴이 소덥이랑 애플하고 드루비스하고 챙겨가지고 재단에 돌아왔는데 재단에서는 그 다른 마도학자들을 어떻게 하려고 재단에서는 벌틴이 데려온 마도학자들을 어떻게 하려고 벌틴을 최면으로 재워놓고 그 사이에 다른 애들한테 뭔가 수작을 부렸다. 그래서 버틴이 잠들어 있는 동안 있었던 일이 아무것도 아닌 이야기. 최면 걸려서 버틴이 꾼 꿈? 뭐 이런 게 아무것도 아닌 이야기. 버틴의 과거, 버틴의 트라우마에 대한 이야기고 요거는 바로 버틴이 잠들어 있는 동안 최면에 걸려서 잠들어 있는 동안 버틴이 데려온 다른 마도학자 동료들에게 일어난 일에 대한 이야기예요. 호랑이들의 황금. 모아놓고 보니까 진짜 영화 포스터 같다. 영화 포스터, 영화 티켓, 포토 티켓. 이 분위기 다 기가 막히게 취향이라 미쳐버리겠어. 떠돌이게 귀와 고리를 축 늘어뜨린 채 집의 그림자 속으로 돌아간다. 렛츠고. 소네토 오랜만에 얼굴 좀 보자. We are on page 21, section 3. 센터에 왔네. 화난 것 같던데. 마지막에 서류 던졌잖아 저번에. Ms. Z insists on adopting this draft. Ms. Z, please walk Madame Constantine through this section. 부회장님께 설명해 주시죠. No need for that. I've read the stenographer's report. 확인하고 바로 뛰어온 건가 설마? In fact, this is the second time I'm addressing this proposal. Considering the Integratus has been very determined to its submission, I believe many delegates must have a burning interest in the case. 저번에 한번 올렸었는데 거절당했잖아. 그래서 이번에 또 올라온 거고. At least it's worth some discussions. 토론할 가치는 있는 안건이라고 생각한다. Pedro, why do you oppose it? The rise of Manus Vindictae has caused the Arcanum world to gradually break free from the Foundation. Therefore, we need to monitor what our Arcanists think and control what they do in a stricter manner, in case they go too far. 사상과 행동을 더 엄격하게 통제하면은 더 엇나가려고 하지 않을까 근데 나의 생각은 그런데. Manus Vindictae has a subversive slogan. Their influence has been getting bigger since the first storm. So has the scale of their infiltration. 반정부적 성향을 띈다. 죽음을 먹는 자들이니까 뭐 그냥. 폭풍우 이후 이들의 영향력과 침투성이 끝없이 강화되고 있다. In the Walden incident of 1929, we were given away in advance. 우리 측 It probably 행적이 had something to do with the infiltration. 맞아. 잠입 일반인 그때 버틴이 전화로 했던 게 일반인처럼 꾸미고 오라고 분명히 말을 했는데 지원 부를 때 그래서 일반인처럼 꾸미고 왔는데 다 그것도 알고 있었고 버틴이 재단에 타임키퍼인 버틴이 온다는 것도 포겟민낯이 이미 알고 있었지 그때. Very well. A point worth discussion. But it is not relevant to our subject here and now. 동떨어진 이야기야. Stenographer, please take down the point Mr. Rosa just made. That will be the subject of our meeting in the third week. 3주차 의제로 기록해줘. Katz, what do you think? 아는 이름이다. 같이 했구나 당신이. The expectations of our constituencies are on our shoulders. Fear of the Arcanists has grown due to the attacks by Manus Vindictae in many regions. It's not ideal for us to implement the peace policy and promote the arcane technology. 평화 방침을 시행하고 마도학 기술을 전파하는 데 불리하다. To maintain the Foundation's reputation, we have to start with the registered Arcanists. Strengthen the regulations and show the public that Arcanists are reasonable and trustworthy. 재단의 명성을 유지하려면 마도학자의 합리적이고 신뢰할 수 있는 면들을 볼 수 있도록. 얘도 그거네. 여기서 지금 얘만 찬성파 아니야 지금 보니까 나머지 다 반대파고. That is why I'm opposed to the draft. Inspiring. 시사하는 바가 크다.
콘스탄틴은 일어서서 회의실 안을 돌아다녔다. However, what a shame. None of you have realized the key factor in this subject. 의제의 핵심마저 제시하지 않았어. What is the key element that decides whether this proposal will be approved or not? 이 초안의 통과 여부를 결정지을 핵심은 어디 있나? Manus Vindictae? The constituents? No. It's far simpler than those. 훨씬 더 It's 간단해. Vertin. 바로 버틴에게 있지. 버틴이 짐 싸서 나가면 어떡할 건데 니네가. According to the proposal, Vertin will become the only tie between these unregistered arcanists and the Foundation. 현재 밖에 이놈과 재단을 이을 유일한 연결고리다. As the number of Vertin's field missions increases, she will inevitably get in touch with more and more unregistered arcanists. 이건 어쩔 수 없어. 근데 계속 늘어날 거야. 근데 계속 늘어나는데 이 사람들을 그러면 다 세뇌하고 어쩌고저쩌고 해가지고 재단에서 통제를 할 수 있다고? 그게 될 것 같아? That is to say, outside the Foundation's jurisdiction, a group of people is getting stronger 프레이밍 each 안 해 지금. day. 무장 세력이 관할 밖에서 계속 힘을 키워나간다. Her attitude towards the Foundation will be the key to all the issues. 재단에 대한 버틴의 태도가 이 모든 것을 결정짓는 핵심이 될 거야. Virgin received her education in SPDM from an early age. She has a clear tendency. 방어선 학교에서 교육받은 만큼 성향은 매우 뚜렷합니다. Yes, that's what I think. 비록 탈옥하려고 했지만 That's also why I have asked someone who can provide a valid argument on the issue to join us. 이래서 소네토가 오는구만. 특별 손님을 You may come 초대했지. in, Sonetto. 이제 들어와도 좋아. 알고 있지? 탈옥하려고 했던 거. 문이 밀리더니 작은 틈이 보였다. 소네토가 조심스럽게 걸어 들어왔다. 제복은 예전과 약간 달라져 있었다. Good day, Madam Vice President. Greetings to all committee members. 어, May the peace be with us. 이거 스킨이잖아. The timekeeper is still in treatment. Before she is restored to health, I appoint you to take care of all the relevant matters on her behalf. 치료는 얘네가 풀기 전까지 안 끝나잖아. 이거 진짜 미친 발언이다 진짜. Copy that. Now, I will ask you some questions. Please answer them truthfully. 사실대로 대답해주게. Clear. Based on your observation, do you or do you not think the timekeeper has been loyal to the Foundation? 충성하는가? Of course. 당연하죠. All the students of the School of Primary Defense of Mankind are devoted to the peace of mankind. We have pledged lifelong allegiance to the foundation that leads the cause. 아 이게 무섭다 이건 진짜. 세뇌 그거. That's not what I'm asking. Let's put it differently. Why do you think Vertin would provoke other students to rebel when she was in school? 탈옥. I do not know. 모르겠습니다. I'm sorry. After the incident of the storm, why would Vertin show reluctance to invite the unregistered arcanists to join the Foundation? 버틴 나름의 이유가 있는데 소네토한테 말해주지 않았지. Because, At one point in her negotiation with the Manus Vindictae, Vertin has agreed to join them. What do you think her true intention was? 그녀의 진짜 입장은 뭐라고 생각하나? 이건 어떻게 알았어 근데? 재건의 손에 가입하겠다고 했는데? 버틴이 하는 말을 다 아나? 뭔가 듣고 있어서? 보고서에 썼나 아니면? That'll be enough. I believe we all have our answers by now. 몰아가는 실력이 장난 아니네. Madam Vice President, according to our investigation of the event in 1929 and Timekeeper's report, it is highly possible that Arcana of Manus Vindictae has the arcane power to influence the sanity and consciousness of others from a certain distance. 다른 사람의 정신과 의식에 영향을 주는 마도한 능력. She is able to exert an irresistible psychic influence on others through short conversations. Timekeeper was under huge threats at that time. 엄청난 위협이 I 가해졌어요. think
all of her responses, this is also one of the survival strategies that have been taught in Chapter 1, Book 3 of Introduction to Strategy, edited by the School of Primary Defense of Mankind. 오, 그래도 변론해주네. I see. 살아남으려고 You may 배신한 leave the 척했다 room 이거지. 소네토의 눈가가 빨겠다. 불쌍한 소네토. We appreciate the information you just added. You've always been an excellent student. We are very proud of you. 지금 보면 아르카나보다 이 인간이 더 까다로워 지금. Now, it's time to leave and rest. Copy that. 반항을 못해. 일방어선 학교에서부터 계속 그렇게 당해가지고. 소네토는 회의실에서 나왔다. 테이블 앞은 정막이 감돌았다. What a controversial issue. What's your view on this, Miss Z? Z는 몸을 일으켜 세웠으면 잠시 침묵했다. In my point of view, Virgin does have doubts about current system. 현행 제도에 대해 의혹을 품어온 것은 분명하다. But doubts doesn't mean disloyalty. 충성하지 않는다고 볼 순 없죠. In fact, if we want to further expand the staff to contend against the Manus Vindictae, we need flexible management. 오, 그래도 계속 찬성파 해주네, 지가. 융통성 있게 운영될 수 있는 제도가 꼭 필요합니다. Apply customized standards to arcanists with different backgrounds and different training objectives. 목표를 설정을 확실하게 해야 한다. Through this, not only can we remove the doubts of Virgin, but also ease the tension between the Foundation and other unregistered arcanists. 콘스탄틴이 실론을 떴다. You've been very thoughtful. 여러 가지를 고려했구먼. Carry it out then. 오, 앞에선 또 이렇게 말하지. 속기사는 넋을 잃었다. 그는 콘스탄틴을 바라보며 회의 결과를 재확인하려고 했다. 정신을 차린 뒤 타자기로 마지막 문장을 입력했다. 승인 통과. 오. 겁나 싸우는 것처럼 보였는데 결국 이렇게 될 운명이었던 것 같다. 근데 뭐야? 보스전이는데? 골치 아픈 이유. 시끄럽고 공격적이며 그 수가 매우 많다. 떠나! 썩어져. I don't like to resort to violence, but accidents happen. 상성 공격을 받으면 Just like real 25%. diamonds. Intriguing, isn't it? Glad to be of service, my lady. Merci. Merci. Just as I will. 맛이. 아니 왜 이렇게 패가 맛이 없어? Hey, you will be sorry. 섞어. 나이스. Intriguing, isn't it? 이러면 끝이고. Wow. Glad to be of service, my lady. Just as I will. Whoops. An accident. Just as I will. 제발 두 장. 쉣. Intriguing, isn't it? Huh. Wow. Bravo! Whoops. An accident. Don't worry. Let's have a cup of tea. Huh. Glad to be of service, my Wow. lady. Huh. Just as I will. I would like to express my deepest regret for the accidents. 유감입니다.
이 숲은 사람을 많이 수용할 수 없기 때문에 누군가는 항상 새로운 지습을 찾아다닌다. 뭔가 그 굵은 목소리가 안 들리네. 4장에 들어온 뒤로. 원래 3장에서는 맨날 오솔길 오면은 하는 아저씨 나왔는데 야간 비행. 소네토! 바다에서 표류할 때 널 본 적 있어. 우리는 어깨를 나란히 한 2개의 나무 판자였잖아. 대체 무슨 일이? 마틸단가? 은유된 점술 테이블, 하얀 비단, 밤이슬의 적신 진주. De quels autres objets occultes ai-je besoin? Bien, voyons voir quelle quantité d'encens et de myrrhe il me reste. Super, c'est juste ce qu'il me fallait. 지금 프랑스말 하는 거겠지? 내가 못 알아듣는 것 뿐이지. 영어가 아니고 프랑스말 하는 거 맞겠지 지금? 다른 사람 앞에서만 영어 하는 것 같은데 마틸다 아닌가? 마틸다는 테이블 앞에서 바쁘게 움직였다. 크리스털이 문제없이 달빛을 받을 수 있게 하려고 커튼의 위치를 반복해서 확인했다. 멀지 않은 곳에 있는 용기 속에서 작은 소란이 일었다. 하지만 미처 발견하지 못했다. What happened? Ok, tout est prêt. Coupe à encens. Où est ma coupe à encens? 귀여워. 마틸다가 몸을 돌렸다. 옆에 있던 향료 접시가 땅에 떨어지더니 대칭 모양으로 짜인 카펫 위에서 소리를 냈다. 뭐임? 향료 접시 뒤로 뾰족한 작은 귀가 올라왔다. Encore toi, petit lutin divinatoire. 짜증나는 점술 Tu ne 요정. me voleras rien aujourd'hui, pas cette fois. 이렇게 중간 보스전을 한다고? 갑자기 나타난 점술 요정과 투명한 작은 생물은 마틸다가 당황하건 말건 관심이 없었다. 녀석들은 무리지어 다니는 크리터들과 달리 한두 마리만 있어도 사람에게 큰 골칫덩어리가 될 수 있다. 요정은 가녀린 손으로 은재 향료 접시에 가장자리를 움켜쥔 채 창밖으로 날아갔다. Où t'en vas-tu avec mon pot? 당장 멈춰! 마틸다는 창턱으로 뛰어올라 음접시의 다른 쪽을 꽉 붙들었다. Il semblerait que tu aies besoin d'une bonne leçon pour te faire comprendre pourquoi c'est mal de faire ça. 제대로 혼쭐 내주지 않으면 깨닫는 게 없겠구나. Attends-moi, je vais te montrer ce qui arrive quand on se moque de Mademoiselle Mathilda Boaniche. 깨닫게 해주마. 프랑스 말하는 거 맞지 지금? 샤샤샤샤. 이거 더 레벨 못 올리나? 어중간한. Finally, some interesting work. 상성 공격으로 부활 능력을 제거하세요. 동시 공격하여 HP 차이를 줄이고 버프를 얻으세요. Whose heart is beating so? I hear something. Wow. Talking out calms people down. Radio waves are everywhere. Whoops. An Everywhere. accident. Every choice will affect the outcome. Merci. Pitch. Easy job. Fight for the unarmed. My apologies. Don't beat me. 큰 거를
Whose heart is beating Just so a loud? reminder. Wow. Don't be so furious. Mind the machines on the ground. Bang. Whoops. An accident. We should listen to what people say. Whose heart is beating so loud? We should listen to what people say. We should listen to what people say. Bravo. Whose heart is beating so loud? Secrets always hide in careless words. 뭐 하는 거야 Listen 대체? carefully. The sword is drawn. 훗! Considering someone's physical condition, 레벨업. the investiture can be simplified. 은그릇이 바닥에 떨어지더니 이가 나가버렸다. 이 새끼 욕하는데요? 요정들은 적지 않은 충격을 받은 듯 창문 앞을 스멀스멀 기어올랐다. 마틸다는 향로 접시를 주워들어 위에 묻은 먼지를 닦아냈다. 그들은 알아들을 수 없는 저주를 퍼부으며 날개를 늘어뜨린 채 창문 밖으로 도망쳤다. Sale petit voyou. Je suis crevée. 피곤해 죽겠네. Il est tard. Oh, Dieu merci, je n'ai pas loupé la marée haute. 물들을 놓치지 않았어. 뭐 하려고 하나? 허둥지둥 책상에 있는 도구들을 챙기기 시작했다. Préparez les accessoires. 물건들을 제자리에 놔야 돼. Je ne dois pas me laisser distraire à nouveau. La divination requiert toute ma concentration et mon énergie. 벌틴 때문에 전 보려는 건가 지금? 에너지를 모아서 작게 놓고 하는 소리가 문 밖에서 들렸다. La marée haute causée par la lune sera bientôt là. Voyons voir. Elle devrait commencer vers 20h45. 8시 45분. Il reste 3 minutes. 3분. Je dois purifier la sphère occulte quand la marée commencera à monter si je veux que la divination soit exacte. 오, 본격적인데? 아, 왜 자꾸 놓고 해? 소네토. 마틸다는 미간을 찌푸렸다. Allons. Calme-toi. Voici le moment clé. Qui que ce soit, je ne dois pas être distraite. 그냥 빨리 쫓아내는 게 낫지 않아? 3분 남았으면? Bon. Concentration. Yeux fermés, bien concentrés. Imaginons mon corps montant et descendant au rythme de la marée, béni par la lune. 위아래를 움직인다고 상상하는 거야. Elle se trouve de l'autre côté de la mer, attendant que je la trouve. 내가 방향을 찾길 기다리고 있겠지. Voilà le moment de brûler l'encens. 향료에 불을 붙일 타이밍이야. Apparaît dans la sphère occulte. Sonnez! Matilda, are you there? 지금 안 돼, 소네토. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? I'm sorry, but I think I heard your voice. I need to ask you a favor. 도움을 좀 요청하고 싶어. 소네토의 목소리가 마치 마모된 것처럼 약간 거칠어진 느낌이 들었다. Coming! Wait a minute! 좀 기다려. I'm busy! Wait, be patient! 전혀 침착하지 못하잖아, 이 녀석 지금. 마틸다는 수정구슬 아래 있던 비단을 허둥지둥 들어올려 소파 구석으로 밀어넣었다. 문이 열렸다. 두 사람이 문 앞에 서서 앞뒤로 움직이는 모습이 마치 어색하게 걸음마 연습을 하는 것 같았다. 마침내 마틸다는 소네트를 들여보내 주었다. Now tell me your request. What brings you to the bright and intelligent Mademoiselle Boisnichel this time?
이 자식 1등을 못해서 그런지 소네토에게 집착이 약간 있는걸? 소네토는 애써 미소 지었다. Could you please read the future for me? 점 좀 봐줄 수 있을까? 마틸다는 소네토의 얼굴에서 여태 본 적 없는 표정을 보았다. 아 근데 잠깐 이거 설마 소네토가 원래 저 옷을 입고 있는 게 아니... 아 이거 맞구나. 일러스트가 이렇게 나오는 거 보면은 원래 이 옷을 입는 거겠지 지금 이 타이밍에. 난 내가 스킨을 갈아 껴가지고 이 옷을 입고 나오는 게 아니고. 아 근데 일러스트 너무 이쁘다. 너무 이쁘다. 두 사람은 수정구슬 앞에 앉았다. 너무 이쁘다. 뭐야. 몰약이 한쪽에서 조용히 타올랐다. Alright. Now it's a good time to ask the moon for help. 달에게 도움을 요청하면 좋겠네. Clean your hands in the silver pot and put them on mine. Okay. Now sit opposite me and gaze into the orb. 오케이. 쳐다봐. 소네토는 그대로 따라했다. 투명하게 비어있는 수정구가 보였다. Are you here to confess? To interpret a dream? Or to seek the prophecy of the crystal? I am here to confess and to seek the prophecy. 예언도 들으러 왔어. Tell me about the vision in your heart. 마음에 쌓인 장면들을 The 설명해봐. vision? 소네토는 수정구를 바라보았다. 수정구가 시야에서 점차 흐려졌다. I see myself falling. 계속 추락하고 있는 내 모습이 보여. There are two broken decks. They were originally one piece. 아까 그거 아니야? 나란히 있는 나무 판자. Every time I get closer to one deck, the other one sinks. 다른 하나가 계속 물속으로 가라앉는다. People on it will fall with it. 가판 위에 있던 사람들도 함께 밑으로 가라앉고. I can feel the coldness of the deep water and the pains when they struggle. Are you sad about it? I feel fear. 두려워. I see. Which deck would you like to approach intuitively? Can you recognize the people on them? 버틴이랑 같이 가고 싶겠지. There is something bright on that deck, just like Timekeeper and Druvis. It is warm there. You are attracted to it subconsciously. It guides the way of your heart. 그곳이 바로 네 마음이 향하는 곳이야. What about the other? The other deck makes me feel comfortable, 재단이네. as if I have spent a long time there. I can trace back every step I take. 모든 흔적을 찾을 수 있어. Perhaps that symbolizes your senses. 이성과 감성 이렇게 나눠지는 건가? 근데 소네토 T인데 어쩌지? Sonetto, are you having trouble making a choice? I can see the conflict between your instinct and senses. 이성과 직감이 모순된 각도에 있는 게 보여. I heard you attended the committee's meeting today. Anything happened? I said something wrong. I was not properly prepared. I was unable to help Timekeeper and Druvis. Instead, I created a deeper misunderstanding. What choice should I make to resolve their conflict? Stalemate like that. 실은 대체하는 건 Really scares me. 벌틴과 드루비스가 아니야. 벌틴과 위원회지 이건. 마틸다는 순간 어떻게 대답해야 할지 망설였다. 그저 멍하니 손바닥으로 상대의 손목을 덮을 뿐이었다. The bright deck seems closer and larger. 이쪽이 진짜 배라는 거지. Have you ever thought about following your heart? Sonetto, maybe you can try following your instinct for once. Maybe something unexpected will happen. 예상 못한 일이 생길 수도 있잖아. I tried.
4 years ago. 4년 전에 설마? I let them go. That was the worst decision I have ever made. 거기서 있구나. 4년 전에 지하에서 만났을 때 그냥 그거 보내줬던 게 그 일이 정말 많은 사람들을 얽매고 있네. 근데 그게 다 콘스탄틴의 계획이었는데 그 사건으로 그걸로 벌틴을 묶어두려고. 그게 근데 진짜 많은 사람들의 트라우마가 돼서 살아남은 사람들의. 소네토는 수정구를 다시 잡았다. I am ready. Please tell me the right choice. 그래서 두려워하는 거야. 직감을 따르는 걸. 과거에 한번 그렇게 보내줬다가 폭풍우 속에서 다 사라지는 걸 봤으니까. Okay. 혼돈의 눈송이가 사라진 뒤 수정구는 다시 희미해졌다. 또한 시야에 희미한 결정체가 나타났다. 결정체들은 대칭되고 균형 잡힌 보트를 한층 한층 쌓아 올렸다. 모든 것에는 나름의 이유가 있고 그럴 만한 근거가 있다. The reality has shown itself. 실상은 이미 드러났다. Take the path you have already taken. Walk the way you have already walked. 발을 들인 곳에 발을 들이고 걷고 있던 길을 걸어라. You shall benefit from listening to the voice in your mind, as it is not yet time to dock. 머릿속에서 들려오는 소리를 듣는 것이 너에게 유익하다. 배를 멈출 시기가 도래하지 않았기 때문이다. Listen to the voice in my mind. 머릿속에서 들려오는 소리를 듣는다라. I see. I see. I should not have hesitated. 망설일 때가 아니야. Thank you, Matilda. Your divination is very helpful. My mind is very clear now. 진짜 맑아진 거 맞아? Yeah. Of course you should thank me. 귀여워, 마틸다. You should have known the resourcefulness of Mademoiselle Matilda Boanish much earlier. For your information, those seeking my help must make an appointment at least 15 days before the divination. 그렇게 일찍 해야 돼? They won't even get to see me. 15일 전에 예약해야 된다고? 귀여워, 볼 빨개지는 거. 너무 귀여워, 마틸다. You were very serious during the divination. Even your tone was different from usual. 말투도 평소랑 다르고. However, I am more familiar with the way you talk now. It reminds me of our time at school. 학교 다니던 때가 생각나. 이게 3장을 하고 나니까 1장에서 소네토랑 버틴 만났을 때 그 서먹한 분위기와 중간에 소네토가 실수로 반말했는데 그게 사실 원래 걔네가 하던 그거였겠지. 근데 타임키퍼랑 그 대장이라는 그걸로 만났으니까 그렇게 대면대면하게 됐던 거고, 아니면은 뭔가 기억에 조작이 가해졌거나 뭐 둘 중 하나겠지. 마틸다는 멍하니 서 있었다. 소네토는 손을 흔들며 방을 나섰다. Thank you for making time for me, Matilda. 시간 내줘서 고마워, 마틸다. If you need my help next time, please let me know. 다음엔 내가 도와줄게. Good night. 문이 살며시 닫혔다. 너무 귀여워. 입 실룩거리는 것 봐. Mon cœur. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle était là? Pourquoi elle était là? 너무 좋아서 방은 터졌어 지금. 슈퍼 큐트하다. 어쩌냐 마틸다야. 이렇게 귀여워서 어쩌냐. 달콤한 애플. 오, 잡아야겠는데 나중에. 달콤하고 찜이 많아 누구든 한 입 베어 먹고 싶어 한다. Let's go. Richard tends to oppose. 반대 성향. Gloria tends to support. 찬성 성향. Black Agate tends to oppose. Uzo. Neutral. Neutral. The situation doesn't look good.
Do you have any news, Mark? 소식 들어온 건 없어? Someone is spreading the minutes of your last meeting. 회의 내용을 송출하고 있어요. I didn't get any direct evidence, but apparently every voter has read the anonymous minutes. 투표자 모두가 다 익명의 회의 기록을 본 건 분명합니다. 어디서 유출이 돼서. The topic about Vertin. It has become a great disadvantage to us. 버틴과 관련된 문제는 수피할 경우 매우 불리합니다. Double envelopment. 양쪽에서 협공해 오는군. A 4.00 approach. No wonder that the draft goes through so easily. 초안이 쉽게 통과되더라니. 여기저기서 두들겨 맞고 있구만 지금 여러 재단 내 세력들한테서. To reject the draft during the committee meeting does not actually address the real problem. The House of Intergradas can still resubmit the draft during the next legislative session. 입법 절차를 아직 재신청할 수 있다고 했어. So she is planning for the long term. 몇 수 더 멀리 To bring 내다보고 down the voting stage and make it a plan that is totally abandoned. 공동투표에서 졌다는 구실로 폐지되게 하려는 거지. 콘스탄틴이. I'm afraid so. A draft that has failed to win votes can hardly win the trust of the House's reviewers again. And of course, it won't be submitted to the committee. 다시 제출할 수도 없고요. Z는 화이트보드에 있는 사람 수를 다시 세어봤다. Did anyone make any actual move yet? Not yet. The minutes only changed their preferences, but the number of those who have taken a stand still remains the same. Just as I expected. 확실한 의견을 밝히기는 다들 꺼려하는 분위기인가? 언제든지 바뀐 파도에 올라탈 수 있게? This draft is not about Vertin, but a promise to the future. About how to balance the benefits between different interest groups. To reach that, we need to meet the expectations of those groups who have a need for flexible management. And also appease conservatives and not shake their confidence in controlling the overall situation. 유연한 제도를 원하는 집단의 기대도 중시고, 그러니까 더 많은 사람들을 충족시켜야지 이게 그나마 통과될 가능성이 올라간다는 거네. 보수파의 정서도 달래야 하고 상황을 마도학자들을 통제하고 있다는 신뢰도 흔들려서는 안 된다. Actually. 대표자는 넥타이를 매만지다 중간에 맑은 목소리로 지의 분석을 끊었다. We do have an opportunity to change the game now. 역전의 기회? Opportunity. 대표자는 손목의 키보드에 0412를 입력하고 화면을 켰다. 페트라 위원의 모습이 모니터에 나타났다. 오. I hereby challenge Delegate Mark Hall to a public debate on the revised draft of Storm Reformation, Manpower and Discipline. 마크 할에게 공개 변론을 제기하겠습니다. This draft of his will bring unpredictable risks to the Foundation, yet Mark himself seems completely unaware of it. I believe it is necessary to make such risks public in a legal way. 얘는 적극적인 반대파네 하는 거 보니까. 대표자는 화면을 꺼버렸다. 그리고 몸을 돌려 지를 향해 얼굴을 붉혔다. See, I knew they were going to escalate Burton's issue. 버티 문제를 더 키울 생각이 있습니다. You want to accept this challenge? 도전을 받아들일 생각이야? All the internal media are reporting the news. If I step back, they will definitely humiliate me and take advantage of the public opinion to undermine the draft. Mark, that's a menacing move. 판원 함정이야. Z는 페드라의 이름표를 들어 화이트보드에 붙였다. It is coming for us. 대놓고 우리를 겨냥한 거라고. No matter fight or flight, they have comprehensive preparation for this. 녀석들은 모두 임기응변으로 대처할 거야. I would suggest taking the long view and not jumping to conclusions. But defense without attack will never bring us victory, Madam Z. 그것도 그래. 무조건 방어만 하는 것도 아니긴 한데. I've always wanted an opportunity to defend the draft in public. 공개적인 기회를 기다리고 있었다. 초안을 제출했다는 거는 얘도
자유로운 그걸 원하는 쪽이라는 거겠지. 만약에 어디 작전 세력이 아니라면 이 대표자가. Concerning the questions they implied about Vertin, I've collected more than enough cases to refute them. 사례들을 충분히 수집해뒀습니다. Misleading questions twist people's opinions. It's time to tell them the truth. 진실을 폭로할 때입니다. 렌즈 뒤 지의 눈빛이 점차 날카로워졌다. 설마 그걸 말하려는 건가 이 녀석? You have accepted it. 설마 벌써 폭로한 건가? 선 저지름 후 보고니 설마? Was it in front of the media? I was there when Pedro challenged me. So were the media. Well, I don't think it's going to be a complete mistake. 이 자식, 너 이거 콘스탄틴의 함정에 빠진 거 아니야? 흰 옷을 입은 여성의 얼굴에 잠시 긴장이 풀린 듯했다. 지는 아무 말도 하지 않았다. 지는 마크의 곁으로 가서 어깨를 토닥였다. It is a crucial debate. 굉장히 중요한 변론이야. Do your best. 잘해봐. 하는 거 보여주나? 아니면은 애플 쪽으로 넘어가나? You don't have to come along with me. 사실 따라오지 않아도 괜찮아요. I'm here to repel the pests in the woods. It's part of my daily routine. 다시 금발됐네. Thank you for your kindness, Miss Druvis. It is fun to stay in Miss Burton's suitcase, but I really feel like seeing the world out there. By the way, the pests you mentioned, what are they? 내가 잡겠지? 해충. I've heard of a kind of giant worm called the tatzelworm. They live in caves, about 2 to 5 feet long, and their heads are like cats. Be very careful if you see one. Both its skin and breath are toxic. 두루비스는 몸을 숙여 늘어진 나뭇가지를 들어 올렸고 소서비가 지나갈 수 있도록 공간을 마련했다. I have never heard of such a terrible worm. Hopefully we will not encounter any. 마도학 관련된 생물인가? 소더비는 발밑을 가로막고 있는 나무 뿌리를 날렵하게 뛰어넘었다. So, what are we disinfesting this time? Oak processionary moths. Perhaps a few gray squirrel cubs. It's not enough to only rely on potions and arcanum to keep the woods in peace. Oak trees reside here, and everything will change with it. 모든 게 달라질 겁니다. Animals that live in symbiosis, fungi that depend on each other. All of them will embrace diversity by the day. 재단 건물 하나를. 소더비가 갑자기 고개를 들어 숲 가장자리 쪽을 가리켰다. Do you mean that? A group of grey fluffers flying over there. 드루비스의 시선은 그녀의 손가락이 가리키는 쪽을 따라갔다. 아니, 회색과 갈색으로 된 솜털 덩어리가 멀지 않은 곳에서 회오리 바람을 일으키더니 빙빙 돌며 흩날리고 있었다. A swarm of oak processionary moths. They are preying on something. 사냥감을? 설마 사과? 어렴풋하게 보이는 빨간 무언가가 친숙하게 느껴졌다. Miss Druvis, let's help out right away. 숲 너무 위험한 거 아니야? What interesting accident will happen next? Sadly, these are counterfeits. Intriguing, isn't it? Wow. Just as I will. Pitch. Easy job. Whoops. An accident. An accident. Dang, dang. Glad to be of service, my lady. Merci. Huh. Just as I will. Don't worry. Let's have a cup of tea.
Brave. Merci. Brave. The sword is drawn. Fight for the unarmed. Fight for the unarmed. Wow. Merci. Brave. 버프만 뒤지게 많은데 이게 맞냐? An accident. Ha! F 구해줄게. Follow the will of Intriguing, gods. isn't it? Brave. His trumpets sound. The judgment day has come. Bravo! Watch my clothes. Glad to be of service, my lady. Ne jamais reculer. Just as I will. Never hesitate. 야무지게 때렸고요. Now, to divide the spoils. Or should I say... This apple is deeply grateful for what you've done. 뭐하다가 둘러싸인 거야? I almost 털나무한테. thought I was caught in a nightmare. This apple has never seen so many moths. 애플이 온몸을 떨었다. Ugh, this apple is going to have PTSD from insects. They're very sensitive to the scent of sap. With all due respect, even among all the plants, Mr. Apple is quite attractive to insects. 곤충에게 인기가 많은 편이다, 애플이. So it was the scent that attracted them. No wonder Mr. Apple's invisibility didn't work. Thank goodness we're here. 드루비스는 애플에게 묻어있던 솜털을 손수건으로 꼼꼼히 닦아냈다. 마침내 애플은 다시 반짝이는 광택을 되찾았다. Mr. Apple, did you find out anything? Yes, Miss Druvis. I brought something insignificant. As we planned earlier, I disguised myself and reached the office building next to us. 오, There is a device to Spy, detect Goma, arcane spy. power at the entrance. However, this apple pried out what we needed from the guards. What is it? Did Ms. Burton win on that voting list? no. Sadly, not yet. It's not time for a formal vote. Everyone is cautious and remains neutral. Apart from that, there are some rumors in the Foundation. They are not very favorable to Vertin. 버틴에게 그다지 Rumors. 유명한. It sounds as though the situation that Madame Z handles is more complicated and volatile than 더 I thought. 복잡하고 예측이 불가능한 것 같군요. However, the votes have not been lopsided under such bad circumstances. Perhaps that means the arcanists who share our aspirations are not in the minority. That said, I'm afraid we are starting a protracted war, Miss Druvis. 오, Yes, I know. I've taken inventory of the supplies. 아니 야무지게 모았네. We can still hang in there for 4 weeks 4주 and a 반을 더 half. 버틸 수 있다고? Although they have cut off the water and electricity supplies in the building, we can still live on the resources in the suitcase for a 잘 while. 챙겨놨구나, 버틴이. There are fewer guards destroying the woods, probably because the abattis works. What worries this apple is that if the procedure to finalize the draft takes more than 4 weeks and a half, we would then survive by gradually shrinking our territory until Madame Z's draft is officially approved. 오, We have chosen the thorny trail, and so we are destined to burn our boats and never look back. 가시밭길을 선택하긴 했지. 맞서 싸워. She is worth fighting for. 그럴 가치가 있어요, 버틴에겐. For this point, Captain and this apple have absolutely no disagreement. Then 레굴루스 어디 this 갔어? apple will keep scouting around for updates so that we could respond in time.
소더비는 우두커니 다른 쪽을 보고 있었다. What are you looking at, Miss Sotheby? Over there. It feels like someone is staring at us. 누구야? 모두가 그 모퉁이 쪽을 바라보았다. 그곳에는 마치 끝이 보이지 않는 깊은 연못처럼 조용한 어둠만 존재할 뿐이었다. 두루비스가 일어섰다. Let's go back. To the deep woods. 누구였을까? 다음화의 계속. 누구였을까? 기다려봐. 어허. 누가 지켜보고 있는 것 같았는데 맵에는 보이는 게 없네. 이건가? 여기저기서 떠묻는 소문들. 누가 그것을 여기에 정리했다. 건물 옆에 있는 하얀색의 사람 형상을 목격했다. 최초의 기록이다. 고무 낚시통 한 개를 발견했다. 아마존 비파 3마리가 들어있었다. 낚시통이 사라졌다. 소량의 대리석 부스러기가 확인됐다. 대부분 나뭇가지에 매달려 있었다. 낚시용품을 발견했다. 현재 분실물센터에서 보관 중이다. 아무래도 재단 내부에 무명의 낚시꾼이 정말 존재하는 것 같다. 방문 및 증거 수집을 통해 어느 정도 정보를 확보했지만 더 자세한 정보는 아직 알 수 없다. 뭘까? 목적이 뭘까? 어디서 혼자일까? 유령인가? 아니면 정치색이 짙은 스파이? 그것도 아니라면 어떤 녀석이 빨판 청소부의 마도실 인형인가? 아무것도 알 수 없다. 조사하러 가보자고. 뭘까? 갑자기? 한 통의 편지. 세심하게 펴진 종이 위로 반듯한 필체가 적혀있다. 버틴 언제까지 자야 하는 거지? 페드라 위원이 다리실에서 나왔다. 그리고 대표자가 거울 앞에 앉아서 왁스로 구렛나루를 매만지는 장면을 목격했다. 토론 날인가? 마크의 목 앞에는 밝은색 스카프가 매여 있었다. Isn't that scarf a bit too high profile? 넘치는 거 아님? 마크는 움직이던 손을 멈추고 거울로 페드라를 바라봤다. I think it fits me just well. Huh, you chose a grey shirt. Wise decision. 토론하는 날이라서 둘 다 신경전 장난 아니네. Looks like you're fully prepared. 마크는 되받아치지 않았다. 그는 공문 가방에서 서류 뭉치를 꺼내더니 위에 뭔가를 끄적였다. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the first debater of the day, Pedro Paul Gonzalez Reyes. 이름 길다잉. Graduated from the Law School of the University of Sao Paulo, he is a member of the committee and more importantly, 요직을 대부분 그냥 일반 인간들이 맡고 있구만. 마도학자는 아니고. 마도학자 때문에 거의 이 조직이 굴러가는 건데. 그러니까 조직이 굴러가는 톱니바퀴자 중요한 부품들은 다 마도학자인데 그걸 위해서 스위치 눌러가지고 조정하는 건 죄다 인간이 그냥 인간이 하고 있나 본데. 페드라는 백스테이지에 커튼을 젖히고 밖으로 나갔다. the other debater of the day is the delegate of the House of Integrals, 융합원. Mark Paul. Over the past 10 years, he has served the foundation by drafting countless acts and conventions. 10년간 헌신해왔으며 셀 수 없이 많은 법안과 공약의 초안을 만들어왔습니다. The topic of the debate today, storm reformation, manpower and discipline, is exactly the word. 증오과 질서가 바로 그의 안건입니다. 변론대 아래에는 빈자리를 찾아볼 수가 없었다. 이야, 다 구경 왔네. 지인은 마크가 환한 미소를 지으며 무대로 올라가는 것을 보았다. 무대 위에 사람들은 인사를 나누고 있었다. 지인은 안경을 벗어 한 번 더 닦았다. 웅성대는 소리가 홀에 울려 퍼졌다. 흐릿하게 보이는 양쪽의 대결 구도는 흐릿하게 보이는 양측의 대결 구도는 지에겐 익숙한 광경이었다. I suggest we give Mark, the draft writer, an opportunity to introduce the draft. 초안 소개의 기회를 줄 것을 제안합니다. With pleasure. Pleasure. Storm Reformation and its advocators believe in such a goal.
In this ever-changing environment smitten by the storm, this draft will help the Foundation win the trust of a considerable number of arcanists who have different backgrounds and abilities in a more efficient and stable way. That is exactly where I must raise an objection. The draft has a huge risk which Mark Hall has not realized at all. 지연이 알아차리지 못하겠습니다. No, sir. I totally understand what you're trying to say. You have put forward several questionable arguments to prove Verton's suspicion of disloyalty. In response to that, please allow me to invoke the following cases to prove Verton's competence for leading the unregistered arcanists. Please turn to page 373 of Verton's personnel file. As you can see, since Verton became the timekeeper, the number of unregistered arcanists she has rescued so far is 63. 63. That is a number unmatched by that of anyone present. If that's not enough to prove her loyalty, let's continue. I have to say, Mark, you have completely misunderstood my point of view. I don't care what Verton has done. 뭘 하든 관심이 But the 없습니다. feasibility of the draft. According to the existing regulations, the duties of educating and disciplining unregistered arcanists are taken by the School of Discipline. 교관 학교가 진다고 나와 While 있습니다. you suggested in the draft that Timekeeper's personal teaching would replace the current collective training. Have you ever thought about the budget that we could possibly spend on it? 예산을 고려해 보신 적 있습니까? The Foundation spends an alarming sum of money on education every year, and there is no way we pay extra for personal training. 개인 교관을 위해 추가 비용을 지원할 수 없습니다. What budget? 논점 열심히 흐리죠. I don't see why we're talking about budget all of a sudden. Did you really read the draft? I didn't mention a word about budget. Of course you didn't, which exactly proves you have never realized the risk I just mentioned. 돈이 문제냐 지금? Oh, it seems the real topic of the debate has just surfaced. I believe everyone in the hall is looking forward to where it goes. So, Mark, in terms of this point, we would like to know your real thoughts. 열심히 낚인 것 같은데 마크가. 그는 한 마리의 물고기였는데 지금. 지는 일어서서 밖으로 나갔다. 알고 있었어 이렇게 될 걸. 이는 백도를 쥔 자가 바라는 형세였다. The Blackstone is left there alone. The last move is also a defense in panic. 마지막 한수마저 수비에 급급했어. If I were the player, 내가 토론에 나갔더라면. 지는 넋이 나간 듯 생각에 잠겼다. 멀지 않은 곳에서 쏟아지는 시선을 알아차리지 못할 정도였다. 콘스탄틴은 구석에 앉아 지를 바라보고 있었다. 입구로 걸어가던 지를 누군가 가로막았다. 그 누군가는 흰색 물건을 지에게 건넸다. 콘스탄틴의 설계냐 이것도? 그리고 지의 모습은 문 밖으로 사라졌다. 콘스탄틴은 시선을 거두더니 무대 위에서 첨예하게 대립 중인 두 사람을 다시 주시하기 시작했다. 싸워라, 싸워라. 회의장을 나온 지는 다시 그 흰색 종이를 꺼냈다. what is it? Sonetto asked me to give it to you personally. 오, 소네토가? 평범한 편지로 보였다. Dear Madam Z, with this letter, I send you my best regards. I have been instructed to manage affairs on behalf of Timekeeper during her treatment. 치료받는 동안 타이프가 관련한 업무를 처리했습니다. Please let me know if there are any missions to alleviate the situation. I will do my best to meet your expectations. 상황을 개선할 수 있는 임무가 있다면 뭐든 알려주세요. Sincerely, Sonetto. 소네토가. Good news. Good news. 나도 알려줘. 왜 굿뉴스인지. 다마이께서. 문 열어. 칵시. 뭐야 너.
직원들이 새로운 방법을 생각해냈고 그렇게 많은 기기가 광장 옆에 설치되었다. 가상몽유. What interesting accident will happen next? Whose heart is... I hear something. Wow. Talking out calms people down. Radio waves are everywhere. Whoops. An accident. 공포는 뭐야 효과가? 턴 종료 시 열정 -1 실화가. 이게 실화가. Bravo. Wow. Pitch. Easy job. The sword is drawn. Whoops. An accident. Nice My move. apologies. Don't beat me. Whose heart is beating so loud? Shh. I hear something. Talking out calms people down. Please live up to my expectations, Carlos. Agents have guns. It's called common sense. Wow. Whose heart is beating so loud? Pitch. Easy job. I would like to express my deepest regret for the accidents. Easy job. 그들의 방법은 통하지 않았다. 나무는 꿈을 꾸지 않으니까. 꿈속에 오신 걸 환영합니다. 활성화됩니다. 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 빛나는 레드. 오, 소네토 뭘 하는 거지? 날카롭고 눈부시다. 이곳이 경고의 세계, 이것이 경고의 세계라는 걸 잘 안다. 뭐지? 대체 무슨 일이? Oh, you're also here? 오, 릴리야. 인사 소리를 들은 소네토가 손동작을 멈췄다. Yes. I am taking combat drills with the artificial somnambulism training system. 릴리아는 모니터에 기록된 총 작동 시간을 힐끗 쳐다봤다. 6 hours. 6 hours? 이 수상한 북은 뭐야? 나만 모르지 지금 뭔 일이 일어나고 있는 건지. I'm not the only one goofing around. No, I'm not. I am not goofing around. I am waiting for orders. 명령 대기 중이에요. 소네토의 얼굴이 붉게 물들었다. 릴리아는 앞에 있는 기계의 전원을 켜느라 소네토의 감정 변화를 눈치채지 못했다. Well, much luckier than me. I have so many things to be. Beat Baklushe. Have you heard it? Literally me. I should have turned down the offer when they promoted me to the Foundation headquarters. They don't have any field missions for a flying witch. 근질근질하겠구만. Is it because of the provisions of talent protection? Only God knows. 인재 보호 규정이라. House arrest may be a better name. 죄수연금. 릴리아는 아무렇지 않은 듯 모니터를 바라보았다. Look, since we're both bored to death, do you want to have a try at some difficult things? 어려운 거 하나 도전해볼래? What is it? This. 모든 사람이 당연히 자신의 뜻을 이해해야 한다는 듯 입을 삐죽이며 내밀었다. Have you tried the artificial somnambulism joint training? 연합훈련? Put on the helmet together and switch to multiplayer mode. 타이어를 2인 모드로 Two 돌리면 operators can take on a harder training mode. More insane enemies. Like playing in the arcade. 소네토는 놀라서 넋이 나간 듯 릴리아가 기계를 다루는 모습을 바라보았다. Okay. Shall I turn this red knob? 약간 허둥대면서 그대로 따라했다. 그리고는 다시 작은 소리로 중얼거렸다. What is an arcade? 그것도 몰라. 기계의 영향으로 지면에 약간의 진동이 전환해졌다.
2인 모드가 시작되었다. 전투하겠지? I can't hear you with my helmet on. Ooh, nice controller. Хорошо. I'm entering the zone now. 감 잡았어. It's been a long time. Why not have some fun? 릴리아가 재빠르게 버튼을 몇 개 누르자 소네토 쪽의 기계가 경고등을 깜빡이는 붉은색으로 변했다. The light is flashing. What did you press? I switched to the hardest mode. You better get it together. 저질렀구만. Wait! 이미 늦었다. 화면에서 훈련 시작이라는 빨간색 큰 글씨가 나타났다. Don't fail me, top student. 헬멧의 영향으로 보이지 않는 유체가 차단되어 곧 시야에 변화가 생길 것이다. 오 마이 갓. Finally, some interesting work. Whose heart is beating so loud? 라운드 4 실화가. I hear something. Brave. Talking out calms people down. Agents have guns. It's called common sense. Nice move. 나와도 둘씩 나오네. Merci. Brave. Never hesitate. Fight for the unarmed. 잘한다잉. Whose heart is beating so loud? Follow the will of gods. I hear something. Talking out calms people down. His trumpets sound. The judgment day has come. Radio waves are everywhere. Everywhere. Retreat! What? I can't make the call. Whose heart is beating so loud? Merci. Agents have guns. It's called common sense. The sword is drawn. 라운드 3. I hear something. Follow the will of gods. Brave. Don't be so furious. His trumpets sound. The judgment day has come. Ha! 하나 컷하고. 야무지게 좁혀는구나. We should listen to what people say. Merci. I hear something. Secrets always hide in careless words. 따다다다. Listen carefully. 대체 뭐 하는 건지 Radio waves are 모르겠네. everywhere. 옆에서 The 웽알웽알 하는 sword 건가? is drawn. Whose heart is beating so loud? I Ne hear jamais something. reculer. Talking out calms people down. Agents have guns. It's called Never common sense. hesitate. Hey, Nice I move. missed 잘 footstep. 때려라. 60 무리구나. Follow the will of gods. Ne jamais reculer. His trumpets sound. The judgment day has come. The sword is drawn. Stay low profile. I don't want to be. I am exhausted. Almost joking. 사토는 처음이었다. 두 사람은 헬멧을 벗은 뒤 거의 동시에 바닥에 쓰러졌다.
장갑이 땀에 흠뻑 젖었다. 몇 분간 적막이 흐른 뒤 무의식적으로 서로를 바라보았다. 그리고 유쾌한 웃음을 터뜨렸다. I haven't had so much fun for centuries. How many times did we die? Sorry. 많이 힘들었나 I 본데. cannot do math now. My mind goes blank. Who would expect the Sonetto would have a brain fade? 릴리아는 아예 바닥에 누워서 하얀 천장을 편하게 바라보았다. 소네토는 구석에 나른하게 기댔다. 주변의 소란스러움을 모두 잠재울 정도로 통쾌한 전투였다. 숨소리, 바람, 그리고 콘크리트의 냄새만 남아있다. Have you heard the result of the debate? 변론 결과 I heard that. The number of people opposing the draft significantly increased after the debate. 반대하는 사람 수가 많이 늘었다더군요. 젠장 마크 이 자식. It's not going well. Soon will be the voting session. The opposition has taken the lead. It's not going well. I hope Miss Druvis can hold out. You visited them? 만으로 갔었어? I submitted a request to enter that building. The system arranged guards to accompany me to ensure my safety. The moment they entered the building, they started sawing the trees, saying that they need to carve out the path. 난리가 났구만. Since then, I have not been there. 4.5 weeks. After that, they can't hold on for any longer. 4주 반밖에 못 버틸 거야. Really? In that case, the vote result has to come out before that. 소네토는 깊은 생각에 잠겼다. Hi, may the peace be with us. Hello, may the peace be with us. Do you mind giving us some privacy? Do whatever you like. Whatever you like. 릴리아 굉장히 둥글게 변했는걸? 학창시절에 비하면. 샤론과 소네토는 복도의 창비실까지 천천히 걸어갔다. Here is Madame Z's message. Please visit her in the office on Friday. Friday. Ah, okay. Copy that. Thank you for the message. With pleasure. 샤론은 고개를 끄덕인 뒤 가슴에 손을 얹었다. Wish you a good day. 비서 샤론은 빠른 걸음으로 방을 나섰다. 뭐지? 금요일? 소나토가 훈련기 곁으로 다시 돌아왔을 때 릴리아는 나갈 채비를 하던 참이었다. Are you leaving? Yes. 릴리아는 장갑과 수통을 주워들고 잠시 침묵한 뒤 획 하고 몸을 돌렸다. Do you know how the penalties for destruction of public property of the Foundation and Brawl are determined? 공공재물을 파손하거나 사적인 몸싸움을 벌이면 어떤 처벌을 받는지. Well, according to measures of the Foundation for Administrative Penalties, based on the severity of the circumstances, fines will be imposed and the offender's salaries shall be deducted accordingly in minor cases, while detention or expulsion shall be imposed in major cases. The penalty also depends on what is damaged. For example, production tools, household goods, buildings, equipment, and facilities, etc. These are the properties that involve less cost and limited influence if damaged. If the number of people involved in a brawl is equal to or less than 8, and there are no major casualties, the penalty will be minor. 설마 반대쪽인 사람을 잡아놓으려는 건 아니겠지? May I ask what happened? Why are you asking this all of a sudden? 왜 이런 걸 물어본 Nothing. 거지? As I said, bored to death. 사고 칠 것 같은데 아니지? So bored that I have been paying attention to the Foundation's regulations. Even the flying manuals failed to win this much of my attention. 릴리아는 손을 흔들더니 뒤돌아보지도 않고 가버렸다. So long, Sonetto. Hopefully there's good news for us next time I see you. 아니 근데 사람 진짜 많이 변했다. 그 시절에 비해 4년 동안 대체 무슨 일이 있었던 거야? 대체 4년 동안 그녀에게 무슨 일이? 마음에 되게 변했는데 뭔가
과거랑 지금을 동시에 아니까. 니아미. 4회 20일? 아니 설마 맵이 20일까지 있다고? 4장? 이거 실화야? 아니 이거 실화냐고. 승부수. 좋은 소식은 이제 10걸음 남았다는 거야. 하하. 지금 뭔가 딱 터지기 직전에 거기까지 딱 빌드업이 된 것 같은데 13이 여기서 한번 끊을까? 이거 생각보다 맵이 더 긴데? 이거 21까지 있으면은 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8개 맵? 한번 끊고 나중에 이어서 하는 게 좋을 듯? 새벽이니까. 아니야, 요거까지만 하고 일단. 좋은 소식은 이제 10걸음 남았다는 거야. 딱 여기까지만 하고 뒤는 내일 이어서 할까? 나도 물리적으로 잠을 자야하기 We are 때문에. falling behind even further. A vote or two won't help us turn this around. I know. I know. The move to deny was indeed useless. The arcanists that were on our side have defected. 첩자 아니야 이 자식? I misjudged the situation in the debate. I was going to seize the opportunity and the initiative. 논점을 파악하지도 못했잖아. Z는 대답 없이 방안을 거닐었다. To seize the initiative may bring us the chance. 가로 세로 38개의 선, 361개의 교차점의 모습은 마치 별이 수놓인 밤하늘 같았다. That is to say, don't pull back, don't jump, even when they're attacking. 상대방이 공격했을 때 물러서거나 달아나지 않는 대신 But to focus on the bigger picture, to win strong positions. 향후 정세에 착안해서 진영을 공격하는 거지. 지는 뭔가 깨달은 듯 무의식적으로 손을 앞으로 내밀었다. 이 콘스탄틴이 이 모든 걸 하는 게 그쪽 문제도 있지만 다른 마도학자 문제도 있지만 얘를 뭔가 깨우는데 써먹으려는 것 같기도 하다는 생각이 드네 갑자기. 왜냐면 지는 지금까지는 과학자로서의 정체성이 더 강한 사람이었는데 이 사건에 자신이 정을 준 버틴 때문에 이 사건에 깊게 개입하면서 뭔가 약간 정치적인 면이 성장하는 것 같은 이 사람의. 그래가지고 아닐 수도 있지만. The black tsuke. 흑돌 붙이기. The white hane. And the black counter hane here. The white stand. The black osae. 무조건 막아야 돼. Through these moves, I see. I see. The move to D11 can save us more than 10 Mukov stones. We can still win within 10 moves. 아직 승산이 있어? Mark. Yes? Are there any other things we can do? We need an influencer. A leader who can win us more than 10 votes. 영향력 있는 사람이 필요해. 말로 10사람 넘게 움직일 수 있는 지도자 말이야. Give me the file of the uncommitted leaders, including those who were neutral about this issue in the beginning. Okay. 그는 약간 당혹스러워했지만 금세 파일을 꺼낸 뒤 의자 위에서 뒤적였다. 방 안에는 책장 넘기는 소리만 들렸다. 승부수다. 바즈. No. Too young to be convincing.
Noni, head of the Natural Resource Committee. 논의 천연자원위원회 대표입니다. 이게 근데 콘스탄틴 한 사람의 그거에 휘둘리지 않고 밑에 수많은 위원회 있고 이렇게 하는 게 재밌는 걸? 진짜 정치적으로 복잡한 조직이네 재단이. 수많은 인류를 구한다는 커다란 목적 아래서 수많은 이해관계가 얽혀 있어. 수많은 이득과 이해관계와. Senator Bernard, leader of the Mankind Caucus. 인류당은 아니지. Bernard? Oh, yes. He can be your man. He is eloquent and leads a group of 11. All of the 11 are his loyal followers. 인류당 실화야? Why is he uncommitted? I thought he would be the first to vote. Perhaps they believe it's a sure bet. Find out what he's been up to. But, Madam Z, are you sure you want to cooperate with him? This doesn't make any sense. We don't even serve the same group. Mark, we're all serving for the Foundation's future. 재단의 미래를 위해 일하는 거야. I just want to know what he needs now. The office in Chicago, US. 시카고 사무실. He is trying to cover that region with his influence. Bernard believes the employees there are guilty of serious dereliction of duty. They discriminate against humans of different classes and are suspected of committing electoral fraud in collusion with the local 관리 capitals. 부실 문제가 있을 뿐만 아니라 다양한 계층의 인간을 차별했으며 현지 기득권층과 미락하는 위법 현행에 연루되어 있다고 보고 The Supreme 있습니다. Court's investigators have already intervened. But they cannot go out due to the storm right now. So the case is pending investigation. 폭풍우 때문에 증거를 수집하러 나갈 수 없다. Chicago office. I've read the reports on there. 갔다 왔잖아. I see. Great. Exactly what we can help with. Through what? Through Soneto. 소네토에게. I have a meeting with her on Friday. This may lead us to a win-win situation. 서로 도움이 될지도 모르겠구만. 승부수 던졌다고. 네네. 잿더미에서 고난도 훈련 전투겠지? 시대치로 높여라. What interesting accident will happen next? 3단계 주문 사용 후 Whose heart is beating so loud? 25%가 달아버린다. Wow, huh? Talking out calms people down. 피 얼마나 떠냐? Easy job. Whoops. An accident. Wow. Huh. Bravo. Pitch. Easy job. Whoops. An accident. The sword is drawn. Hey, you will be sorry. Wow. Whose heart is beating so loud? Whoops. An accident. Radio waves are everywhere. 컷. I would like to express my deepest regret for the accident. 당신이 마땅히 취해야 할 승리. 예. 잿더미에서 불에 타고 갈기갈기 찢어지며 구석에 숨겨졌다가 새에게 잡혀가고 만다. 아하. 아하, 6개. 6개. 너무 궁금한데 피곤하기도 하고 살짝만.
살짝만. Best wishes for the upcoming victory. It will be the final vote soon. It's a stunning victory for us. Cheers! 뭘 치얼스야. Cheers. May the peace be with us. 한 무리의 사람들이 집단의 명예로운 소속감에 취해 있다. You're in a good mood. 분위기 좋은데. Z. You must be in the wrong room. You can't find those friends who tell Balderdash here. 당신의 막말하는 친구들이 없습니다만. 버나드가 손을 내저 사람들을 물리더니 앞으로 걸어갔다. What brings you here, our honorable committee member? May I have a word with you, Bernard? 잠깐 얘기 좀 하지, 버나드. Bernard. Let me check my watch again. It's 3 in the afternoon. I don't think I've drunk that much. Could you repeat that again? You want me to canvass for you? To be more precise, to form a partnership. Partnership. My. What a creative idea. What can you offer? Not supporting such a stupid draft next time? Or recruiting new arcanists for our caucus? What about a witness for the case of Chicago office? Chicago office. 반응 맛있고. 그 순간 버나드의 미간이 찌푸려졌다. Who is it? Give me the name. No. I will, if you collaborate with me. 협력에 응하거나. Or talk to me with a better attitude. 더 우호적인 태도로 대화한다면 그러도록 하지. I'm sorry. Our philosophies have always been different, and that led to prejudice. But being mysterious won't show us sincerity for each other, right? A staff of mine is willing to testify as a witness. Her report can prove your point. 증인으로 출석하려고 하네. 관점을 증명할 수 있는 보고서를 작성했지. Strong enough to prove their negligence? It depends on the special prosecutor. But the evidence is strong enough to prove that you're innocent from setting up others out of your personal interest. 기가 막힌 듯 실소를 터뜨렸다. Looks like you've got your own little bird. The management there sucks. They don't serve humans or arcanists. They're just puppets manipulated by money. 인간을 위해서도 마도학자를 위해서도 아닌 돈의 꼭두각시일 뿐입니다. 와, 나름대로 공익을 위해 움직이고 있다는 건가? I want to bring order back to that place. 질서를 다시 바로잡고 싶어요. And I've collected quite a lot of evidence against them. Yet the most ridiculous thing happened. In the second week after I submitted the investigation application to the Supreme Court, the evidence was gone. 아니? My men found their charred pieces in the garbage room. Someone threw them into the shredding incinerator. 고온 파쇄기에 넣어버렸다. It was like I could do nothing but surrender. You have a wolf by your ears. I understand. 버나드가 심호흡했다. But you're asking for too much. 11 votes. We're on the opposite side. I can never persuade all of them to vote for you. Besides, the court session of the Chicago case starts later than the final vote. Don't tell me you want the service before you pay for it. 계산을 하는구만. Don't worry. You can vote after testifying. How are you gonna do that? I will do what I can, in my power. The vote won't start so soon. 투표를 늦춘다는 건가?
재판 뒤로 버나드가 눈썹을 만지작거렸다. I can try for 9 votes, or 10, for the appreciation of your political resourcefulness. 정치적 수완이 마음에 들었기 때문입니다. 지에게서 평소에는 볼 수 없었던 모습인 건가? 지가 그의 손을 되잡았다. Good luck making a better Chicago office, Bernard. 다음 아이께서 왜 이렇게 흥미진진해. 타격정. 탁구 얘기 나오는 거 아닌가 여기서? 여기서 끊어야 된다. 근데 진짜 알았어. 여기가 끊을 자리야. 눈치챘어. 다음 화가 너무 궁금하지만 시간이 늦었기 때문에 자고 내일 마저 하는 것으로. 스토리 재밌다. 스토리가 굉장히 흥미진진하고 풀더빙이라서 너무 몰입이 잘 돼. 재밌다. 즐겁다. 이런 기분 오랜만이야. 다음 주에 다음 주? 오늘 언제지? 이번 주네? 이번 주에 이벤트도 나온다는데 이벤트도 기대되네. 이벤트 나오면 여기 배너 생기려나? 어디 생기려나? 여기? 아니면 여기서 들어가는 건가? 궁금하네. 아무튼 여기서 4장 플레이 마무리하고 내일 4장 마무리하는 것으로. 녹화 종료.